Otče náš nebeský, děkuji ti za to, že jsme se tady mohli znovu sejít. Děkuji ti za to, že můžeme studovat tvé pravdy. Vážíme si těchto chvíl. Děkujeme ti za obětavost Taminy. Prosíme tě, aby si ji požehnal v jejím životě. A prosím tě, požehnej i slova, která k nám mluví, aby byla z tebe. Prosím tě, požehnej i Monice překlad. A prosím o požehnání pro nás všechny, kteří budeme slyšet, aby jsme měli maximální pozornost a abychom tomu maximálně rozuměli. Prosíme tě o tvého Ducha Svatého, bez kterého to vůbec nejde. Prosíme tě o vnímání tvého hlasu, prosíme o moudrost a děkujeme ti, že jsi tady s námi ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. One thing I wanted to emphasize one more time. Jednu vec, ktorú chcem ešte zdôrazniť. About the second angel's message. Ohľadne druhého anjelského posolstva. That we see here a progressive line. Vidíme tu postupnú líniu. Well, our line connects two dispensations. Kde Ellen Whiteová spája dve epochy. Millerite line and the church triumphant. Milerickú líniu a církev víťaznú. The 144,000. 144 000. She connects here Revelation 14 and 18. Spája zjavenie 14 a 18. Then we go to this line. Potom ideme do tejto línie. And we look at the second angel of Revelation 14 solely. A pozeráme sa na druhého anjela zjavenia 14. And we see how his time spans from April till summer. A vidíme, ako jeho čas ide od apríla po leto. That's when he does his work. Vtedy robí svoje dielo. And then we have the second angel explained in Revelation 18. Potom máme druhého anjela, ktorý je vysvetlený v zjavení 18. And we see his work. A vidíme jeho dielo. Arrival and empowerment. Príchod a zmocnenie. From 9/11 to the sign of law. Od 9.11 po nedeľný zákon. So this allows us to do a cut. Toto nám dovoluje robiť taký prediel. Lay Revelation 18 under Revelation 14. A dať zjavenie 18 pod zjavenie 14. And compare them. A porovnať ich. Or compare and contrast them. Porovnať a dať do protikladu. But we can't do that when Ellen White does this application. Ale nemôžeme to spraviť, keď Ellen Whiteová robí túto aplikáciu. And sometimes this confuses us when Ellen White does things. Niekedy nás toto metie, keď Ellen Whiteová tieto veci robí. Because we just take quotes she writes. Pretože my len berieme citáty, ktoré ona píše. And we apply them where we think they fit. A aplikujeme ich tam, kde si myslíme, že pasujú. Without first trying to understand what did she want to say? Bez toho, aby sme sa snažili porozumieť, že čo sa ona snažila povedať. What does she want to convey when she draws a line like this? Čo chce priniesť, keď kreslí takúto líniu? Brings us back to first understand what the prophet meant when he said it. To nás privádza k porozumeniu, čo tým prorok myslel, keď to povedal. And then make the application in our time. A potom spravíme našu aplikáciu v našej dobe. So this being said, I think we'll start a new subject now. Začneme teraz novú tému. And we'll do a repetition. Spravíme opakovanie. I think it is a repetition. Myslím, že je to opakovanie. Of our line. Našej línie. The line of priests. Línie kňazov. Before we go to the line of the priests, predtým ako pôjdeme k línii kňazov, we'll remind ourselves of the agriculture model. Pripomenieme si o tom poľnohospodárskom modeli. And the structure of the 144,000. A štruktúre 144 000. Okay. Can you steal the blue? Underneath the bus. Because it's the best one looking. Okay, so we have the agriculture model. Takže máme ten poľnohospodársky model. How does it start? Ako to začína? Seminkan. Seed. Does it start with the seed? The Začína to? It's the plowing in our line. I just did the seed thing to demonstrate growth. Ja som robila to so semiačkom, lebo som ukazovala rast. And I can demonstrate that by the plowing. So that's why I did it the other way. Okay, so we have the plowing. Takže máme orbu. And then what comes next? Čo prichádza potom? Seed. The seed is planted. Zasiate semiačko. And then it grows, right? Potom rastie. Because what is falling? Pretože čo padá? Early rain. The early rain. SD, right?
So when does the early rain fall? Dokedy padá ten skorý dážď? Až se to dostane na povrch. Ne, až jsou vidět plody. Till you see the fruits. So you see the fruits? Dokým vidno. Ještě ne. Ještě ne. Ty drobný plody. Až je ten oblík hlas? Je- What did she say? When it goes like this. That's how it is when it's ripening? Mhm. That's how long the early rain goes? That's what Radka says. Okay. What is the job of the latter rain? Aká je úloha neskorého dažďa? Aby dozrela úroda. Ripen the fruit. Ripen, Mhm. which means what needs to already exist? Takže čo už musí existovať? Fruit. Tá úroda už musí tam byť. So right here where the plant brings forth fruit, Takže keď tá rastlina prinesie tú úrodu, the early rain stops now končí skorý dažď, because it can't do anything anymore. lebo už viac nevie tomu urobiť Now the latter rain has to take over, a začína neskorý dažď. which is Andy. and then the latter rain A neskorý dažď does the ripening. spôsobí dozretie. Okay? There you go. And later I'll put these out. And then we have the harvest. A potom je žatva. Close of probation. Záver milosti. Okay, so plowing, how do you call this? Orba, ako to nazývame? O? Just O? Oh, we want O. O-R-B-A. Or O-R-B-A. So this is our agriculture model. Toto je náš poľnohospodársky model. So what are the names of these waymarks here? Aké sú názvy týchto milníkov tu? If we have, if we put our structure on it of the Ak 144,000, na to dáme tú štruktúru tých 144 000, I'll use a different color for that. použijem inú farbu. What is this waymark called here in the Toto je čo beginning? tu? 1989. 1989. Okay, that's the year, To je rok. but that's not the name of that Ako waymark. sa nazýva ten milník? Doba konce. Time of the Time of the end? decay. Okay. And this waymark here? What is this? Čo je toto? Posilnění. Empowerment. Empowerment. I'll keep it 9/11 because empowerment is probably a long word. Nazvem to 9.11, lebo zmocnenie by bolo dlhé slovo. This one? Toto. Nedělní zákon. NZ. Sandelo. Sandilo. And this one? A toto? Diverze. Čože? Close of probation? How do you, what's the... Okay, jak to vyznačíte? Ukončení milosti. UK. K, D, K. Ukončenie milosti. Just UK? Yeah. Czechs do it differently than I do. Okay, and this one? A posledné? Druhý příchod. 2P. 2P. Second comment? Druhý príchod. Okay. So now let's let's put the names for the 140 the priests. Takže dajme tam teraz názvy pre kňazov. This is what? Toto je čo? The year? Názvy nebo teda... Ktorý rok? 1989. 1989? Yes. 9/11? Yes. Here? Cool. 2014. 2014. 2014? 2019. 2019? And this? Panium or 2021? 2021. Panium. We don't know much about it. Moc o tomto ešte nevieme. Okay. So up How do you here, know it's 2021? that's a study of what test does. Okay. But technically, Oh, from revolutions. yes, the revolutions. Because here we have an election year, which would be a time period preparation for this. Here Trump is being probably re-elected. To je zo štúdia tých revolúcií. Vlastne medzi 2019 a 2021 sú znova voľby, čo je vlastne príprava, keď v tom štúdiu tých revolúcií, tam je revolúcia, príprava, kontrarevolúcia, takže toto je príprava a potom od 2021 by znova mal byť Trump zvolený. Okay, so
How many dispensations do we have? Koľko máme tu epoch, alebo tých... Here. Epoch. To jsou 3. A tam ta poslední s tím srpem by byla 4. 3 and the last one is 4. 4. So we have 4. Takže máme 4. So I'll put now 1, 1, 2, 2, 3, 3, and 4. 4. So there was a study done Bola urobená taká štúdia, which showed that there is a repeating pattern in every of these dispensations. ktorá ukazovala, že je určitý opakujúci sa vzorec z každej z týchto epoch. So I will take out these symbols again, Takže tieto symboly vymažem, just for the sake, so I can draw more. aby sme mohli tam nakresliť viac. So at 1989, V 89. what happens sa stalo čo? prophetically? Prorocký. What Bible verse do we use? Aký biblický verš na to používame? Daniel 11:40. Daniel 11:40. Then 11 verse 40. Yes. And in terms of the Reformed lights, Ohľadne reformných línií je to čo? Izajáš 28. Isaiah 28. what's about it? A čo s tým? Že čo vlastne sa stalo, čo sa deje od 89., keď sa pozrieme ako na reformnú líniu? Čo sa od 89. deje? So this is the time of the end. Keď toto je čas konca, And at the time of the end, what happens always? v čase konca čo vždy máme? Rozmnožené poznání. Increase of knowledge. There is an increase of knowledge. Zvýšenie poznania. And then happens what? Daniel 12:4. Daniel 11:4. And then The next one is the formalization. formalization. And then what do we say is the next one? Čo hovoríme, že je to ďalšie? Next dispensation. Next dispensation, okay, that's true. To je pravda. And then another thing we say about that, Weimar? Čo ešte hovoríme o tomto milníku? We used to say, or we say now? We used to say the study of the Reformed lights. That it's confirmation of this It's a message. confirmation of the message, yes. Čiže toto je potvrdenie posolstva. What else? What begins Ešte here? čo tu začína? The test. Začína skúška. So we see that very well in Moses' timeline. V čase Mojžiša to vidíme veľmi dobre. You have an increase of knowledge. Máme zvýšené poznanie, You have the message formalized. sformované posolstvo. And then you see how here's a life and death test. A potom vidíme, ako je to skúška na život a na smrť. Same in the timeline of Christ. Rovnako je to aj v čase Krista. Increase of knowledge. Rast poznania, Message is formalized, John. sformované posolstvo. Christ gets baptized and gets then tested in the wilderness. Kristus je pokrstený a skúšaný na pušti. So we have here a pattern where we see a message arise. Je tu vzorec, kedy vidíme, že posolstvo rastie. What angel arrives here? Ktorý anjel tu prišiel? The first angel's message. Prvý anjel. Then we see an increase of Potom knowledge. vidíme rast poznania. It's being formalized. Je to sformované. And then comes the test. A potom prichádza skúška. So, let me see how I did that. On Sabbath we did that study in Switzerland. So, in our time, or let's see it, V našom čase, Millerite timeline, what year is this? v čase Milleritov, ktorý je toto rok? 798? Mhm. And the increase of knowledge? Rast poznania je ktorý rok? 33. To je formovanie. 16 to 18. 1816 to 18. Mhm. And then the formalization? Formovanie 1833. 1833. 1833. The stars are falling that year. Padajú hviezdy. And then what happens Potom čo? what happens next? Ďalej sa deje čo? 1840. 1840. 1840. The message gets confirmed. Posolstvo je potvrdené / Protestantism is tested now. a protestantizmus je skúšaný.
So we're paralleling that with our time. Dávame to do paralely s našim časom. With 1989, message arrives. V 89. príde posolstvo. What is our increase of knowledge? Čo je náš rast poznania? What years? Ktoré roky? 91. 1991, 91. až 3. 92, do you think? Aha. And then our formalization is what? A formovanie? 96. 96, 96. the time of the end magazine. Čas konca. I also like to put 95 Ja som rada dávam aj 95. because we have the prophetic timeline Lebo magazine. vtedy vyšiel časopis prorocké línie. And normally we say they both go together. A oni obidve patria spolu. One is the method, one is the message. Jedna je metóda, druhá je posolstvo. Line upon line, Línia na líniu, method, metóda, message, posolstvo. Daniel 11:40 to 45. Daniel 11, 40-45. Okay, so we are seeing here a concept, Vidíme tu koncept message arrives, toho, že príde posolstvo, being understood, je porozumené, formalized, sformované, then you have test. potom máme skúšku. And the same pattern, Rovnaký vzorec, let me say, in different words, or what was developed, inými slovami, to, čo bolo rozvinuté, was that you could call this Boston, Concord, and Exeter. bolo to, že toto by sme mohli nazvať Boston, Concord, Exeter. Because at Boston, a message arrives, the midnight cry V message. Bostone príde posolstvo, Then you have Concord, potom máme Concord then you have Exeter, a potom máme Exeter. message is formalized, Posolstvo je sformované and then comes the test. a potom príde skúška. Test, S. S. So S is the test. S je skúška. That's something Sister Tess has been studying. Toto je niečo, čo študovala sestra Tess. And we can see the same pattern Vidíme ten istý vzorec in every one of these 4 dispensations. v každej z týchto epoch. Message comes, Najprv príde posolstvo, knowledge increases, rastie poznanie, it's formalized, je sformované and then you have the test. a potom máme skúšku. Right here we see that it's the dispensation of plowing. Toto je orba pre túto epochu. So first this was discovered. This was discovered first. Am I doing something wrong? This is not how she came to it, but it's okay, I can translate that. Okay, so first here, we have the pattern here. Takže máme ten vzorec tu. Let's look in the back. Poďme sa pozrieť naspäť. What waymark is this? Aký je toto milník? Close of probation, right? Koniec doby milosti. And afterwards, we can demonstrate that this is a Boston. Potom môžeme ukázať, že toto je Boston, Then we would have a Concord, potom Concord, then Exeter, potom Exeter. and then you have again test. A potom znova je skúška. Let me think. So at Exeter, Pri Exeteri, when you look at the camp meeting Exeter, keď sa pozrieme na camp meeting v Exeteri, what was given? čo bolo dané? What happened at that camp meeting? Čo sa stalo na tom stretnutí? Ráno datum. The date was given. Bol daný dátum. So at Exeter, we would expect always time given. Pri Exeteri je vždy daný čas. So it's interesting and a nice of a symbol Je zaujímavé a je to pekný symbol, that here at Exeter, že tu, kde je Exeter, you have the time of the end magazine. máme časopis konca. So the magazine Čas itself is not talking about time setting. Ten časopis sám o sebe nehovorí o určovaní času. Don't forget this is a line of progression. Nezabudnite, že toto je línia postupnosti, But it's about the time of the end here. ale je to o čase konca tu. Here at Exeter. Tu pri Exeteri. When we look here at Exeter, Keď sa pozrieme tu na ten Exeter, we would also expect time. tu by sme očakávali čas. Before the second coming, Pred druhým príchodom, what is given to God's people? čo je dané Božiemu ľudu? Čas jeho příchodu. Hodina příchodu. Time of his coming. The day and the hour. Hodina a deň príchodu. So what do you call this? What do you want to put it in English? Day and hour. Hodina a deň, H and D. H and B. And beforehand, Predtým, I suggest what is given beforehand, before the day and the hour. čo je dané predtým Božiemu ľudu?
Čo je na nich vyslané? Dekret smrti. Death decree. Death decree. I'll just put a symbol here of a decree. So we have the close of probation, Máme záver milosti, death decree, koniec milosti, dekret smrti, time given, čas daný and then you have here it happening. a potom to, že sa to samé deje. Test. Skúška. 4 steps. 4 kroky. Boston, Concord, Exeter, and then the test. or Boston, October Concord, Exeter, 22nd. skúška. So having it here and here, To, že to máme tu a tu, the suggestion is also that we have it in these two dispensations. návrh je, že to bude aj tu. And we do have them there. A naozaj ich tam máme. So let's look for the Boston, Concord, and Exeter in this time, Poďme sa pozrieť do Bostonu, Concordu a Exeteru. Tu. and also in this time. Aj tu. So here Tu we would have an increase of knowledge, by sme mali rast poznania, a formalization, formovanie, which talks about time ktoré hovorí o čase and leading to this event here. a vedie k tejto udalosti. Does anyone know what we're talking of in this time period? Viete, o čom tu hovoríme v tomto období? What would be the Exeter in this time? Čo je tu Exeter v tomto čase? 2012. 2012. 2012. What happened in Čo 2012? sa stalo v 2012? Bratr Parminter přišel s tou studií z Daniela 5. He brought the study of Daniel 5. On stanovil čas. And he gave time. So he predicted actually 2014. Predpovedal 2014. He said here the Sunday law would occur. Povedal, že tuto bude nedeľný zákon. And he did that based on a study A on to urobil na základe štúdie, that he has 126 years, že má 126 rokov and he took them from 1888, that's where he started them, a zobrali ho 1888 and they ended in 2014. a skončili v 2014. So this is, he connects two waymarks. On prepojil dva milníky. He says in 1888, this was a Sunday law issue, 1888 toto bola kríza nedeľného zákona, therefore here will be a Sunday law. takže aj tu bude nedeľný zákon. And in 2012, he's predicting 2014. V 2012 predpovedal 2014. So this is Concord. Toto je But beforehand, Exeter. sorry, this is Exeter. Toto je thank you. Exeter. But beforehand, Ale predtým, what happened before? čo sa stalo predtým? Where does this number 126 come from? Odkiaľ máme toto číslo 126? Where do we know it from? Odkiaľ to poznáme? In the year 2009, V 2009 there was a series done, bola spravená taká séria, which is called 2520 Revealed. ktorá sa nazýva 2520 ukázaných alebo rozbalených, zjavených. And in that series, A v tejto sérii it was demonstrated and shown bolo ukázané, that the 2520, že 2520, or the 126, is a symbol of the 2520. respektíve 126 je symbolom 2520. Both are talking about the scattering of God's people. Obe hovoria o rozptýlení Božieho ľudu. And you can find the 126 in Daniel 5, 126 vieme nájsť v Danielovi 5, where you have mene tekel ufasim, kde máme mene tekel ufarsin and you calculate the shekels, a vypočítame tie šekely you come to 126. a prídeme k 126. And we already knew Už sme vedeli, that the 2520s, že 2520, there are two. že sú dve. Where are they ending Kde končia? in Millerite V history? dejinách Milleritov. 1798. 1844. They're saying right. 1798 1798 and 1844. and 1844. So in between you have 46 years. Medzi tým máme 46 rokov. And we know that William Miller's first jewel he discovered was the 2520. A vieme, že prvý poklad, ktorý William Miller objavil, bol 2520. And we know the 2520 was about what subject? O čom to bolo, tých 2520? The scattering and gathering of God's O people. rozptýlení a zhromaždení Božieho ľudu. So in the year 1863, V 1863 what happened? sa čo stalo? Vznikla církev. A church became to exist.
The church started, yes. Áno, začal cirkev. What else? Scattering. The scattering. Why is the scattering starting in 1863? Prečo začína rozptýlenie 1863? To, že nepřijali to poselství třetího anděla. Because they didn't accept the third angel's message. No, that was earlier. To bolo skôr. Tam taky dosahuje ten symbol 2520. 2520 reaches there with chiasm. Myslíš to tým chiasmom? I think because of rejection of The 2520 was rejected. How do we know that? 2520 bolo odmietnuté, ako to vieme? Chart and James White. Yes, the story of James White and the creation of the new chart. Vytvorenie novej tabulky a tiež vlastne James White to verejne odmietol. There was a controversy about the 2520. Ohľadne tohto vznikol spor. So the first jewel William Miller discovered Ten prvý poklad, ktorý William Miller objavil, is also the first jewel to be scattered. je aj prvý poklad, ktorý bol rozptýlený. This is referring to William Miller's dream. Toto je vlastne o tom sne Williama Millera. The casket with the truths we talked about. Tá skrinka tých pravd, o ktorých sme hovorili. So we have here the scattering of literal Israel, Máme tu rozptýlenie doslovného Izraela and it reaches to the next dispensation. a to príde až v ďalšej epoche. Now we are seeing how spiritual Israel is starting to be scattered Teraz vidíme, ako duchovný Izrael začína byť rozptýlený and would also reach to the next a dispensation. tiež pôjde do ďalšej epochy. When does this scattering stop? Kedy končí rozptýlenie? When does the scattering stop? Kedy končí rozptýlenie? One moment. 1999? 1989, 89. or here even we see Alebo 1798. 1798. What do we call this waymark? Ako to nazývame ten milník? Čas konca. Doba Time konca. of the end. Čas konca alebo doba konca. At the time of the end, scattering stops. V čase konca končí rozptýlenie. So we knew it was 1989. Vedeli sme, že to bol 89. And then we saw, okay, this is A 126 videli sme, years. že toto je 126 rokov. So we already saw Už sme videli, that the 2520 že 2520 is the scattering of literal Israel. je rozptýlenie doslovného Izraela. And then we saw that the 126 A videli sme, že 126 is the symbol for the scattering of spiritual Israel. je symbol pre rozptýlenie duchovného Izraela. So that's how we came to understand sort of the 126. Takto sme pochopili tých 126 And we started to find it everywhere. a zistili sme, že sa to nachádza všade. For example, Daniel 5. V Danieli 5. And then this was 2009. Toto bolo v 2009. 2012 comes. Prichádza 2012. We already have the 126 as a symbol. A už máme tých 126 ako symbol. And we apply it here A aplikujeme ho tu. in order to predict 2014 that the son-in-law would come. Na to, aby sme predpovedali, že v 2014 príde nedeľný zákon. Message arrives, Príde posolstvo, increases, rastie, predicts the test or time, predpoveda čas, and then we have the test. potom máme skúšku. So here I put test again. But we know already My už vieme, that here message would arrive, že tu príde posolstvo, then we would have an increase, mali by sme rast a a formalization, formovanie. and then again a test. A potom znova skúšku. So I'll put Boston here, Takže to bol Boston, Concord, Concord, Exeter, Exeter, and then test. skúška. So the test is 2019, I suggest. Tá skúška je 2019, It's specifically November 9, but I think it's the entire year. zvlášť 9. november, ale ja si myslím, že to celý rok. So what do you think is Concord and Čo Exeter? myslíte, čo je Concord a Exeter? Because we already know Boston's My už vieme, 2014. že Boston je 2014. Message arrives. Prichádza posolstvo. 2016. 2016. 2016 is Concord or Exeter? Concord. Concord? Mhm. So we have 2016 here. Takže 2016 je tu. What is Exeter? A čo je Exeter? 2018. 2018. 2018. So what happened in 2018? Čo sa stalo v 2018? That we say this is Exeter. Že hovoríme, že toto je Exeter. Bylo půlnoční volání, kde byl dán čas. Midnight cry and time given. Because here, the time is given for the test. Tu je daný čas pre tú skúšku. So I have a question. When does the midnight cry begin?
Kedy začína polnočné volanie? Boston. Boston, exactly. So here we would see, where does actually the midnight cry start? Kde vlastne začalo to polnočné volanie? It starts all the way in 2014. V 2014. Latter rain. Neskorý dážď. Latter rain is the loud cry, To je to hlasité volanie. which parallels in the Millerite history V dejinách Milleritov je to paralela the midnight cry. tomu polnočnému volaniu. Later on we will draw the line of the Millerite stem here. Neskôr nakreslíme sem líniu Milleritov. So the midnight cry, loud Polnočné cry, volanie, latter rain, neskorý dážď, starts at the Sunday law. začína pri nedeľnom So zákone. we see the midnight cry Takže vidíme polnočné volanie. starts here in Boston, Začína tu v 2014. Bostone 2014. But it's progressive. Ale pokračuje. It increases just like the loud cry. Tak ako hlasité volanie. And in here, A tu it finds its peak, dojde vrchola. the highest point, Najväčší bod, when time is given. keď je daný čas. What happened in Čo 2016 sa deje v 2016? that we would mark it as a waymark? Čo musíme označiť ako milník? What do you think? Čo myslíte? Trump. Trump? Elected? Trump elected, yes? Trump bol zvolený, áno. And what was the message about Trump? A aké bolo posolstvo o Trumpovi? Who is he? Takže je kým? Last president? The last president? Mhm. And he's connected. The last president is connected to what study? Posledný prezident je prepojený s ktorou štúdiou? What's the subject of the light we received in Aká je 2016? téma svetla, ktorú sme dostali v 2016? I'll give you one hint. Dávam radu. Part Alebo of that study, súčasťou tej štúdie. one word is on the whiteboard. Jedno slovo je tam už na tabuli. Raphael Peniel. Rafia a Paniu. So 2016, we also received the understanding of Raphael Peniel. V 2016 sme získali porozumenie Rafie a Paniu. I just want you to remember what messages we were receiving in those years. Chcem, aby ste pamätali, ktoré posolstvá sme dostávali v týchto rokoch. Because they will build upon each other. Lebo oni sa budujú jedno na druhom. 2014, V 2014 what light are we receiving which we think is so important? aké svetlo sme dostali, o ktorom si myslíme, že je také dôležité? Ezra 7 verse 9. Ezráš 7.9. So, I think Ezra 7:9 we did quite a bit last time I was here. Myslím, že skoro sme urobili dosť minule, keď som tu bola. But what happened with Ezra 7:9 is, Čo sa stalo s Ezrášom 7.9 je to, and the most basic understanding, a také najjednoduchšie porozumenie, is that we started to understand fractals. je, že sme začali rozumieť fraktálom. That within the line, Že v rámci línie we could see in a portion of that line môžeme vidieť časť tej línie, the structure of the big line. štruktúru veľkej línie. So this clearly for me can be a Boston. Toto pre mňa jasne môže byť Bostonom. We would have no November 9th, 2019, Nemali by sme žiadny 2019. and even the groups of priests, Levites, and Nemali Nephilims, by sme ani skupiny kňazov, levitov, netinejcov. we would have none of that Nič z toho by sme nemali. if we wouldn't have had Ezra 7:9 here in this year. Ak by sme v tomto roku nemali Ezráša 7.9. This is the start of the midnight cry To je message. začiatok polnočného volania. But it's progressive, so it will increase. Ale postupuje a rastie. So we have Ezra 7:9, understanding fractals. Máme Ezráša 7.9 a porozumenie fraktálom. 2016, then we understand the waymarks of Raphael and V Peniel. 2016 rozumieme Rafi a Paniu. That Daniel 11 verse 40 Že Daniel 11.40 is not completely fulfilled yet. nie je úplne naplnený. That we still have two battles Práve máme ešte dve bitky. before we enter into verse 41. Predtým, ako vstúpime do verša 41. And 2018 then A 2018 gave us much more information about how these battles will look like, nám dal oveľa viac svetla o tom, ako budú vyzerať tie bitky, who the player are in specific, kto sú špecificky tí hráči and even the time was given a dokonca aj čas for our test. pre našu skúšku. So is that so that being said,
Keď som to povedala, we see our line. vidíme našu líniu. We have the agricultural model. Máme tu poľnohospodársky model. And even here, with 1, Dokonca 2, tu 3, 4, 1, 2, 3, 4. we see progression. Vidíme postupnosť. However, when you look at these various Ale keď sa dispensations, pozrieme na tieto rôzne malé epochy, we see repetitive patterns, vidíme opakujúci sa vzorec, which in this case we would call Boston, Concord, Exeter test. ktorý by sme nazvali Boston, Concord, Exeter skúška. So God's dealing with man is ever the same. Boh robí s ľuďmi vždy rovnako. He will test every dispensation, Každú epochu bude skúšať and he goes about it the same way. a robí to rovnakým spôsobom. He introduces a message, Zavedie posolstvo, he makes this message grow and increase, spôsobí, že toto posolstvo he rastie, puts it in place or in writing, umiestní to, dá tomu formu and then there's a test. a potom je skúška. And when there's a test, Keď je skúška, what happens after this test? čo sa potom stane? What happens at a Rozdelenie. test? Delenie. Division? There's division. Je rozdelenie. So in a test there's always division. Pri And what skúške je else? vždy rozdelenie. Čo ešte? That's what yeah, 2 groups, okay. Dve skupiny. Divisions is 2 groups. To je rozdelenie. What else? Ešte čo? Utvrzení poznání. The knowledge is confirmed. Managers are confirmed, okay. Tam uzavření dveří. Closed door. A closed door. Sú tu zavreté dvere. So I would suggest that in every dispensation, V každej epoche, when the test is happening, keď sa deje skúška, we will see 2 groups being developed, uvidíme dve skupiny, ktoré sa rozvinuli, as well as a closed door. takisto ako aj zavreté dvere. And this is a principle we are already familiar with. Toto je princíp, ktorý už poznáme. I'm sure everyone knows of this quote, Určite poznáte citát, where Ellen White says, kde Ellen Whiteová hovorí, those who rejected John tí, ktorí odmietli Jána, could not be benefited by whom? nemali nič z koho? Neměli podíl na učení Pána Ježíše. Of Christ. Christ. Krista. So when you rejected John, Keď odmietneme Jána, which was the first to dispensation, bola prvá epocha, you were not part of the next tak dispensation, ste Christ. už ste neboli súčasťou tej druhej epochy, So Krista. the people who rejected John Ľudia, ktorí odmietli Jána, already had a closed door right then and there, už mali zavreté dvere. failed. Zlyhali. They couldn't partake the test of Christ. Nemohli sa účastniť na tej skúške, ktorá sa týkala prijatím Krista. Those who accepted John Tí, ktorí prijali Jána and maybe accepted a Christ, prijali Krista, sorry, those who accepted John ktorí prijali Jána, but rejected ale Christ, odmietli Krista, did they go in the third test? išli do tej tretej skúšky? No, Nie. they failed. Closed Zlyhali. door. Zavreté dvere. So it's the same thing here. Rovnaká vec tu. We have a closed door in every dispensation. V každej epoche sú zavreté dvere. Now I had a thought, but it dropped my mind. Maybe it was not important. So this is also, no, it was important. It doesn't come back. So think of it as going through classes. Myslíte na to, ako keď you mean classes like first grade, second grade? Yes, like primary school. Ako keď postupujete vlastne v triedách, ste prváci, druháci, tretiaci. We're standing in 2019. Sme v 2019. We're wondering what our test is, Rozmýšľame o tom, čo je naša skúška. how we can pass it, Ako môžeme ju prejsť. what if we fail, and so on. Čo ak zlyháme a tak ďalej. So, Aline, you want to give us the test for each dispensation? Povieš nám, aká je skúška v každej epoche? Line up on line, the first one. Toto bola línia na líniu, to bola skúška. Time. Čas. Two information streams. Dva informačné zdroje. So if you would summarize the messages in these various dispensations Ak by ste zhrnuli tieto posolstvá v týchto rôznych epochách, and what the test is in these a dispensations, aká je skúška v týchto epochách, you could summarize it. Will you accept here
the methodology line upon line. Toto je skúška o tom, či sme prijali metodológiu línia na líniu. Here it's about time, Tu je to o čase, predicting 2014. či príjmeme tú časovú predpoveď. But here it's about information streams, Tu je to o zdrojoch informácií. internally and externally. Vnútorne aj vonkajšie. Who do you believe? Komu veríme? We still have a fourth dispensation, Ešte máme štvrtú epochu, which starts on November 10, ktorá začína 10. novembra. but we're not quite there yet Ešte to tam nie sme, understand all the messages in this time aby period. sme rozumeli tým posolstvám v tejto dobe. And as for now, it's not important Zatiaľ to nie je dôležité, because we're still in this lebo dispensation stále sme v tejto epoche. for 2 months, 2 or 3 months, 1 month. Oh wow. Už len jeden mesiac. Okay, so it is like going through primary school now. To je ako keď ideme cez základnú školu. In the first grade, you will learn about the alphabet, V prvej triede sa učíme abecedu, and maybe you learn some simple math. možno nejakú jednoduchú matematiku. But in the second grade, V druhej triede you will learn to write and read. we learned it in first grade. Okay, don't take me literally. V druhej triede už trošku začína nejaká gramatika, I said it the way it is. Okay, so in the third one, we learn even more complicated V things. tretej sa už deti učia násobilku And in the fourth, even more. a v štvrtej už komplikovanejšie And it veci continues. a tak ďalej. The thing is, in the second grade, V druhej triede, when you have not passed the first grade, ak ste neprešli tou prvou, there is no second grade for you. nemôžete ísť do druhej. In the second grade, V druhej you're already expected to have the first grade. od vás sa už očakáva, že poznáte to, čo je z tej prvej. When you learn about grammatic and more fancy mathematics, Keď sa učíte už nejakú gramatiku, you already need to know about the alphabet and the numbers. už musíte poznať abecedu, niečo o číslach musíte vedieť. So that means, To znamená, in every dispensation, že v každej epoche you're not just tested on this one test, nie sme skúšaní len na tejto jednej veci, but actually on all these three things. ale na týchto všetkých troch, that makes things even worse. What have I done? That we have to know even everything. So the question is, Takže people say, otázka je, ľudia hovoria, I came in 2017. ja som prišiel v 2017. This is a lot of years. This is almost 26 To je years. 26 rokov. How can I know all of this? Jak sa mám toto všetko, jak to mám pochopiť, porozumieť? I'm saying, don't worry. Ja hovorím, nebojte sa. You came in the right time. Prišli ste v správny čas. You can still pass the test. Stále môžeš prejsť tou skúškou. Because when you 2018 hear the message, Keď v 2018 počuješ posolstvo, what is given? čo je dané? Time. Je daný čas. And if you're in this Ak si, dispensation ak si v tejto epoche and you're a time given, November 9th, 2019, máš čas 9. november 2019, you're not just tested upon the two information stream, nie si skúšaný len na dvoch informačných zdrojoch, but also upon what? ale aj na čom? About time, Ohľadne času. which was not in your dispensation actually the test. To nebola skúška v tvojej epoche, But here, ale tu, 2018, when you look at the message, v 2018, keď sa pozriete na to posolstvo, what method is being used to even establish November 9th, ktorú 2019? metódu používame na to, aby sme vôbec dostali 9. november? It is line upon line. Línia na líniu. So within the message of Čiže 2018, v rámci posolstva z 2018. these two tests Tieto dve skúšky plus this one, plus they're táto, all incorporated in this test we're placing here. všetky sú zahrnuté v tejto skúške, ktorá je pred nami. And this makes things awfully easy. A toto to celé veľmi zjednodušuje. Because suddenly Lebo zrazu you don't need to have 26 years of prophetic history anymore or knowledge. Nemusíte mať 26-ročné poznanie prorockých dejín. All you need to do is learn this here. To jediné, čo potrebujete, je pochopiť to, čo sa deje tento rok. Maybe this year and this year. Možno tento. And that's it. A to vám And stačí. that can go quite fast. A to sa dá spraviť rýchlo. So this is actually a quite encouraging To je message. pozbudzujúce. Do you Question. think we can still do it in 1 month? Sure, if we start today. Okay. I think 2014, 16, and 18, Podľa mňa 2014, 16, 18. most of that even exists already in the Czech or Slovak language, Mnohé right? z toho už máte v slovenčine, češtine. We did Ezra 7, 4, Urobili sme Ezraša 7, 7, 9 last time we were 7, here. 9. Not sure about them, can you? We have it. You have it too.
Máme Rafiu a Paniu. And 2018, 2018. most of it is also already in the Czech or Slovak language. Väčšina z toho už je slovenčina a češtine. Meaning you have everything you need Máte všetko, čo potrebujete. already. Už. And there's still enough time to learn all these things. Stále máte čas sa to naučiť a pochopiť. It's not that hard. Nie je to také ťažké. So when we're being tested here, Keď sme skúšali tu, I suggested ja som navrhla, that this test incorporates the two information stream, že tento test zahrňa dva zdroje informácií, time and line upon line. čas a línia na líniu. Is that clear so far, or are there any questions? I don't want to confuse anyone. Máme nejaké otázky, nechcem nikoho domotať. Yes? Peter has one? Já jsem přemýšlel, co nás čeká těch 2019. I was thinking what's ahead of us in 2019. Když jsem si uvědomil, že máme už za sebou těch 30 let, And I realized 30 years has passed. tak Pán Ježíš prožil ten křest Christ went through the baptism. a v tom křtu potom vlastně šel na poušť. And then he went to the wilderness Těch 40 dní byl na poušti. for 40 days. A ta zkouška byla ten charakter. And the test was the character. Jestli zvítězí nad satanem nebo ne. If we will conquer. A toto je vlastně taky pro nás zkouška. This is our test too. V tom charakteru. Jestli budeme mít ten charakter We have the character a Pán Bůh ho v nás učiní, and God, anebo ho nebudeme mít. or we don't have it. Že buď vlastně zvítězíme, anebo prohrajeme ten svůj život. Our life. Okay, so that's a thing we have, if I understood him correctly, Ak som ti rozumela správne, it's that our moral character is being tested. myslíš, že bude skúmaný alebo skúšaný náš morálny charakter? Did I understand that correctly? Pochopila som to správne? Yeah. Okay, so within this movement for extended time period, Veľmi dlho v tomto hnutí we've come to the understanding sme prišli k porozumeniu, that it's not good že nie je dobré to mix morality with prophecy. miešať morálku s proroctvom. Because it would, when I talked about the prophetic classes this morning, Keď som dneska hovorila o prorockých okuliarách, there are only two types of glasses we can put on môžeme si dať len dva typy okuliarov and read the Word of God. a čítať Božie slovo. It's either morality or prophecy, Buď hľadáme morálku alebo proroctvo. and they don't go well together. A oni nejdu spolu. They do? You study I think when you study prophecy, you should leave morality, no? I think it has to go together. Okay, when you study. Okay, let me explain my point. Vysvetlím, I'm sorry. Because my point is this. Moja pointa je toto. We've come across stories in the Bible Našli sme príbehy v Biblii, where if you approach them from a moral way, ku ktorým keď prídeme z morálneho hľadiska, they will prevent you to understand the prophetic lesson. tak vám zabrania, aby ste tam pochopili to prorocké naučenie. One example is Esther. Napríklad Ester. Esther is a Jew, Ester je židovka, Jewish girl, židovské dievča. peculiar people. Peculiar? Yes, they're special people. Zvláštny ľud. Were they to intermarry with heathens? Mali sa oni vydávať za pohanov? Or, no, they were not. Nie, to nemali robiť. She marries a man Ona sa vydá za muža, who is an adulterer ktorý je smilník and a pagan. a pohan. So this is quite morally bad. Toto je morálne nesprávne. Vashti, Vášty, who was the first wife ktorá bola prvá žena before Esther, pred Ester, what did she do? čo spravila? All the kings were drunken, Všetci tí králi boli opití and she was to show her beauty in front of these kings. a ona mala pred nimi ukazovať svoju krásu. And she refuses and says no. A ona povedala, nie, toto ja neviem robiť. And Ellen White talks positive about her and said she did the right thing. A Ellen White o nej hovorí pozitívne a hovorí, že sa zachovala správne. And morally we would say yes. A morálne by sme povedali áno. And Ahasuerus, A Ahasverus he's a pagan, evil man, so to je speak. to pohanský a zlý muž. Sleeps with a lot of women. Spal s mnoho ženami. Morally, he's bad. Morálne je zlý. Prophetically, though, Prorocky. Vashti is a bad woman. Vášty je zlá žena. Morally, she's good. Morálne je dobrá. Why is she prophetically bad? Prečo je prorocky zlá žena? Because what does she do? Čo ona spraví? She disobeys the command of her husband. Ona neposlúchne príkaz svojho muža. She's disobedient.
je neposlušná. Therefore, it's rightful that she's being divorced Čiže to bolo správne, že sa s ňou and rozviedol sent away. a poslal ju preč. Esther, Ester, who morally acts completely wrong, ktorá morálne sa chová zle and she's breaking the law of the Jewish peculiar nation, a vlastne ide proti zákonu tohoto zvláštneho ľudu, the law God has given, zákonu, ktorý dal Boh, and she marries a pagan king. vezme si pohana, So morally, she's bad. morálne nekoná správne, Prophetically, she's good ale prorocky je dobrá, because she obeys the command. pretože posluchne The ten call. príkaz, to volanie. Ahasuerus, Ahasverus, a pagan adulterous king, pohanský smilnický král, represents Christ. reprezentuje And Krista. why it talks about that he represents Christ. Ellen Whiteová o tom hovorí. Morally, he could not represent Christ. Morálne by nemohol toto He's full of reprezentovať. sin. Je plný hriechu. Cyrus, Cír, also a pagan king, Círus, pohanský král, represents Christ. reprezentuje Krista. If we bring morality into our Bible study, Ak prinášame morálku do biblického štúdia, we're not likely to take the lessons which the Bible wants to give us prophetically. pravdepodobne neuvidíme to naučenie, ktoré nám Biblia dáva z prorockého hľadiska. So for an extended time period, Veľmi dlho we've been convicted that we need to put our prophetic glasses on sme boli presvedčení, že si musíme dať prorocké okuliare and leave morality to the side. a dať tú morálku nabok. And we will see this issue, especially when we're in this struggle here of two A vidíme information tu aj streams. tento problém, keď sme v tomto boji o dvoch informačných prúdoch. Because we will look now to America, My sa teraz pozrieme na Ameriku and we will see how they are passing laws a uvidíme, že oni zavádzajú zákony, which morally seem good to us. ktoré sa nám morálne zdajú dobré. They're upholding Christian traditions. Oni vlastne podporujú kresťanskú tradíciu They want to be more Christ-like again. a chcú byť viac ako Kristus znova. Keep the commandments. Dodržiavajte Božie prikázania. And then you have these awful, unmoral people Potom tu máme týchto nemorálnych zlých ľudí, called Democrats demokratov, who are for gay marriage, ktorí sú za homosexuálne manželstva, abortion, potraty and all other things. a iné veci. And we would call them evil. A my povieme, že oni sú zlí. That's our morality, To je naša morálka. judging the situation. Posudzujeme tú situáciu. But prophetically, Ale prorocky we know it's the other way my around. vieme, že je to naopak. We see how these Christians in America right now, My vidíme, že kresťania v Amerike teraz they're combining church and state, začínajú dávať dohromady cirkev a štát. which is the worst sin you can do. A to je najhorší hriech, aký môžeme spraviť. If you study church and state relationship in Bible history, Ak študujete v biblických dejinách vzťah cirkvi a štátu, something God never wants, je to niečo, čo Boh nechce. that state and church are connected. Aby cirkev a štát boli spojené. So the Christians in America, Takže kresťania v Amerike, the far right pushing this agenda, tá silná pravica kresťanská, ktorá tlačí vlastne túto agendu, prophetically they're the evil ones. prorocky sú oni na tej zlej strane. And those people who are immoral, A tí nemorálni ľudia, called Democrats, demokrati, are prophetically correct. sú prorocky na správnej. This is one of the examples how morality Toto je jeden z príkladov, ako morálka can put a fog in front of our eyes nám môže zahmliť oči. that we do not understand prophetic issues. A potom nebudeme rozumieť prorockým problémom alebo udalostiam. So coming back to our line here, Takže aby som sa vrátila k linii, is our line here about morality? je toto línia o morálke? I say no. Ja poviem nie. At 9/11, Pri 9.11 you were not tested ste neboli skúšaní if you have a nice character, o tom, či ste mali dobrú povahu, if you dress correctly, and if you eat či correctly, sa správne obliekate a správne jete, if you act nicely to your neighbor. a či ste milí ku svojmu susedovi. You're tested if you accept the methodology about line upon line. Boli ste skúšaní, či ste prijali tento spôsob štúdia línia na líniu. In 2014 again, V 2014 you're not tested on your character, nie ste skúšaní ohľadne vašej how povahy, you behave. ako sa chováte, You were tested if you would accept the time ale o tom, či ste prijali čas, setting. určovanie času. So it's the same here in 2019. A rovnako je to v 2019. The test is not on how good of a Christian you are. Skúška nie je o tom, aký ste dobrý kresťan, The test is if you accept the message. ale o tom, či príjmate posolstvo. So
Don't get me wrong. Prosím, nepochopte ma zle. Character development is an important part of Christianity. Vývoj charakteru je dôležitá časť kresťanstva. Meaning, of course, we are always called to come up higher, Stále sme povolávaní vyššie vystúpiť, to be changed aby sme boli zmenení. by beholding word change. Tým, že zhliadame, sme premenení. But these tests we have here Ale skúšky, ktoré tu máme, are not about nie morality, sú o morálke, they're about prophecy. ale o proroctve. So that's why I suggest Preto hovorím, all these tests here že tieto skúšky tu do not check our character, nekontrolujú našu povahu, but but our acceptance of prophetic message. ale to, ako príjmame to prorocké posolstvo. But let me say the following. Ale poviem následovne. When you have a prophetic Ak message máte prorocké posolstvo, and it comes to you, príde k vám, it is like a sword. je to ako meč. It cuts you. Naozaj to reže hlboko. Why? Prečo? Because it often chops off preconceived ideas you had before. Pretože to okrajuje naše názory, ktoré sme mali predpojaté. In Jeremiah 4, V Jeremiášovi 4, no, I'm not going there, sorry. nie, pardon, nejdem tam. So, it's preconceived ideas we often have, Takže naše predpojaté názory, ktoré máme, and a message comes which shows us that we were foolish believing certain things. keď príde posolstvo, zistíme, že sme boli blázni, že sme niektorým veciam verili. And when we realize that, A keď si toto uvedomíme, often our pride comes up, vzrastie naša pýcha. and we don't want to accept that message, A my to nechceme prijať to and we posolstvo. reject it. Odmietneme to. So, indirectly, when a Nepriamo, prophetic message comes, keď príde prorocké posolstvo, it will and does develop or demonstrate our ono character. to naozaj rozvíja, ale aj preukazuje, aká je naša povaha. One even closer example. Ešte jeden príklad. So we say here the two streams of information is our test. Dva zdroje informácií sú našou skúškou. But let's be more specific. Buďme špecifickejší. We have three things we say specifically is our test. Máme tu 3 veci špecifické, ktoré sme povedali, že sú skúškou. Does somebody know? Viete? Ty vnější události. Ktoré sú vlastne naše 3 veci v tej skúške? English. Sexism, you mean this? Yeah. So give me first nationalism, Nacionalizmus and then racism rasizmus, and sexism. sexismus. So nationalism, racism, sexism. Nacionalizmus, rasizmus, sexismus. This is our test. Toto je naša skúška. And the thing is, they will all speak to our character. Každá z nich hovorí k našej povahe. Because if you're a nationalist, Ak sme nacionalisti, or a racist, or a sexist, alebo rasisti, alebo sexisti, you will have to give up these things. týchto vecí sa budete musieť vzdať. And you have 1 month to do so. Máte na to 1 mesiac. Otherwise, you fail the test. Inak zlyháte v tej skúške. So we see here Vidíme tu, that prophetically a message approaches us že prorocky k nám prichádza posolstvo, saying we can't be these things. že nič z tohto nemôžeme mať v sebe. Because these things Lebo tieto veci lead to a church union relationship. vedú k spojeniu cirkvi a štátu. And when a message approaches us, Ak príde k nám posolstvo, we can have 2 choices. máme dve voľby. We either accept Buď ho príjmeme, or we reject. alebo odmietneme. What does Ellen White say Čo hovorí Ellen Whiteová, when she talks about turning points? keď hovorí o bodoch obratu? And the light is given at that time. A to svetlo je dané v tom čase, When we accept it, what happens? keď ho príjmeme, čo sa stane? Spiritual progress. Duchovný rast. If we reject it, Ak ho odmietneme, čo sa stane? it is spiritual declension and shipwreck. Duchovné stroskotanie. So when we're approached with these things, Keď prídeme s týmito vecami, they will test how do we prove that we believe in this message. ako dokážeme, že veríme tomuto posolstvu? I think we talked about it yesterday. Myslím, že sme o tom hovorili včera. How do we prove or demonstrate that we believe in something? Ako preukážeme, že niečomu veríme? How does true faith look like? Ako vyzerá skutočná viera? Viera plus By works. skutky. What does he say? Čo si povedal? Viera plus skutky. Že to Faith and musí byť v works. souladu. Yes. Slovo a Vizuální zkouška. pravda. It's like a visual test. Yes. So when we're approached with this message, Keď prídeme k tomuto posolstvu, then we will demonstrate Tak believing in this message ukážeme, že veríme tomuto posolstvu by removing any nationalistic, racist, or sexism which we have on us.
Tým, že sa zdáme akýchkoľvek týchto postojov nacionalizmu, rasizmu a sexizmu. So the test is prophetic, Skúška je prorocká, but it does also have a moral effect. ale má na nás morálny dopad. But morality in itself is not the test. Ale morálka ako taká nie je tou skúškou. I hope that's sort of understandable. Rozumiete? Time is up. Čas vypršal, I would pray. tak sa pomodlíme. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Otče, we thank you for the past 30 years ďakujeme Ti za posledných 30 rokov, and that you've been so patiently with this movement. že si mal takú trpezlivosť týmto And hnutím. even though we are doing mistakes, Aj keď robíme chyby, you gave us the opportunity to reset the test. dal si nám možnosť, aby sme mohli znova prejsť, alebo znova písať písomku. Lord, we have 1 month left Máme ešte 1 mesiac, to understand these messages aby sme týmto posolstvom porozumeli and bring our life in order. a náš život dali do poriadku. So we ask you for your blessing My ťa prosíme o požehnanie and the courage a odvahu, to cut off any kind of prejudice we have aby sme sa zdali každého predsudku, or fear strachu, of accepting this message. prijatia tohto posolstva. Help us to embrace it, Pomôž, aby sme ho prijali plne, be changed by it. aby sme nemohli byť zmenení. In Jesus' name we thank V you. mene Ježiša Ti ďakujeme.